your new belief systems are the pathways to your financially free journey. Yes, my dear friends, మన యొక్క న్యూ బిలీఫ్ సిస్టమ్ మాత్రమే మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీగా ఉంచడానికి దారితీస్తుంది. అది ఎలా అంటారా, ఈరోజు మనం అదే నేర్చుకోబోతున్నాం. ఆర్ యు ఆల్సో ఎక్సైటెడ్? In the comment box below mention excited or E. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, మనం వర్చువల్గా కలుస్తున్నాము, ఫిజికల్గా లేము. బట్ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో మనం ఎంగేజ్గా ఉంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. వెన్ అవర్ వైబ్రేషన్ అండ్ ఎనర్జీ ఎన్హాన్సెస్, the learnings will be more and our actions will be more and we will become financially free or we will become successful in our life. కాబట్టి ఎంగేజ్గా ఉండండి, క్యూరియస్గా ఉండండి, ఓపెన్ మైండ్తో ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్. సో ఈ విధంగా మనము రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి న్యూ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనే దానికి వస్తే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ discredit the old belief, discredit the disempowering belief. ఏ విధంగా చేయాలి, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఏ విధంగా చేయాలి అంటే, మనకి ఏదైనా డిస్ఎంపవరింగ్ బిలీవ్ ఉందనుకోండి, దానికి మనము ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్ అనేది రీక్రియేట్ చేసి దాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి మన మైండ్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ కొన్ని డిస్ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్స్ రాశాను. అందులో ఒకటి మీకోసం చదువుతాను. దాంతో ఏ విధంగా దాన్ని రీఫ్రేమ్ చేసుకొని కొత్త బిలీఫ్ సిస్టమ్ రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో ప్రాసెస్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఇస్ దట్ ఓకే? ఎస్, టైప్ అవుట్ ఓకే ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ బిలో. మోస్ట్ రిచ్ పీపుల్ ప్రాబబ్లీ డిడ్ సంథింగ్ బ్యాడ్ ఆర్ డిజానెస్ట్ టు గెట్ దేర్ మనీ అనేది ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ అండి. రిచ్ పీపుల్ అనగానే వాళ్ళు అలా రిచ్ కావడానికి ఏదో బ్యాడ్ పనులు చేశారు, ఏదో డిజానెస్ట్ పనులు చేశారు, నైతిక విలువలు లేవు వాళ్ళకి. ఇటువంటి డిసెంపవరింగ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనేది మనలో ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఎంపవరింగ్గా చేయాలని అంటే ఫస్ట్ మనము వాళ్ళను ఓరా అన్నట్టుగా వెటకారంగా మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ యూ లాఫ్ ఎట్ దట్ బిలీఫ్. దిస్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఎందుకంటే rich people are honest people. Rich people are serving more, contributing more, so that they are earning more and more. So ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, మనకు రిచ్ పీపుల్ అనగానే బ్యాడ్ పీపుల్ ఏదో డిజానెస్ట్ చేశారు, ఎవరినో మోసం చేశారు, నో అండి. దే ఆర్ ఎర్నింగ్ మోర్ బికాస్ దే ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ మోర్, దే ఆర్ సర్వింగ్ మోర్, దే ఆర్ ఎంపవరింగ్ మోర్ పీపుల్. So that is the reason why they are becoming rich and rich. ఈ విధంగా మనము డిసెంపవరింగ్ బిలీఫ్ నుంచి ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్గా మార్చుకోవచ్చండి. కొంచెం ఆ డిస్కార్డ్ అనేది వెటకారంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మన మైండ్కి చెప్పాలి, అరే బాబు, యువర్ మైండ్, వాట్ ఎవర్ యువర్ బిలీవింగ్ ఇస్ నాట్ ద ట్రూ, దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ట్రూత్ అనే విషయం మైండ్కి అర్థం కావాలండి. దట్ టు సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి. ఈ రోజుల్లో ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయడం చాలా కష్టం అండి. దిస్ ఇస్ ద డిసెంపవరింగ్ బిలీఫ్. ఎంపవరింగ్ ఎలా చేయాలి? ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మీరు? ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయటం అనేది కష్టమా? దట్ టు ఈ రోజుల్లోనా? అబ్సల్యూట్లీ నాట్ ఓకే అండి. ఎందుకంటే ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అనేది ఎర్న్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయిందండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ టు ద ఏఐ, ఇట్ విల్ గివ్ n నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ హౌ టు ఎర్న్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్ టువర్డ్స్ దట్. సో చాలా చాలా రకాలుగా చిన్న పిల్లలు 10 years, 12 years, 15 years, 18 years పిల్లలు, చిన్న పిల్లలు, దే ఆర్ ఎర్నింగ్ lakhs of rupees per month by using the ways and means of passive earning methods అండి. సో passive earning అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఛాలెంజ్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. సో ఈ విధంగా మనం మారుస్తూ ఉండాలి. అంటే డిస్క్రెడిట్ చేస్తూ ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ వన్ వే.
సెకండ్ వే ఇస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద న్యూ రెఫరెన్సెస్ అండి. కొత్త రెఫరెన్సెస్ని మనం వాటికి క్రియేట్ చేస్తూ కొత్త దారులు చూపిస్తూ ఆ యొక్క ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్కి స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తూ ఉండాలి మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక టేబుల్ ఉందనుకోండి, ఒక టేబుల్, రైటింగ్ టేబుల్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ టేబుల్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. ఒక టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్కి 4 legs ఉంటాయండి. సో ఆ టేబుల్ మీద మనము ఒకటి ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్ రాయాలి. ఏమని? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, earning passive income is very easy, which is very empowering belief. ఈజీ అని అంటున్నాము మనం, ఎఫర్ట్లెస్ అని అంటున్నాము, విచ్ ఇస్ ఈజీ ఎఫర్ట్లెస్ అనే దాని గురించి 4 రెఫరెన్సెస్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాలండి. దట్ ఆర్ 4 legs. ఎప్పుడైతే 4 legs స్టాండర్డ్గా ఉంటాయో టేబుల్ అనేది అటు ఇటు కాదు, పడిపోదు, స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. రైట్? ఇఫ్ యూ గివ్ 1 more leg extra in the center, still it is so strong. సో మినిమం 4 legs అనేవి ఉండాలి. సో 4 references అనేవి ఇవ్వటం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ బికమ్ అన్ హ్యాబిట్ ఫర్ us. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీనికి రెఫరెన్సెస్ ఏ విధంగా ఇవ్వచ్చు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అనేది? సో ఐఎమ్ లెర్నింగ్ కంటిన్యూస్లీ టు earn passive income is one reference as a one leg. Second leg is I am learning the passive income ways and means from the best passive income mentor అనేటువంటిది సెకండ్ లెగ్. థర్డ్ లెగ్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ఏ యూట్యూబర్, ఐఎమ్ కన్సిస్టెంట్లీ అప్లోడింగ్ మై వీడియోస్ విచ్ ఆర్ సర్వింగ్ lakhs of people through which I am earning money. That is third leg. Fourth leg వచ్చేసి I am doing franchisee business through which I am getting business franchisee income consistently. So that is also one of the passive income. So these are the 4 references. So 4 legs మనం ఇచ్చాము ఒక passive income. సో ఈ విధంగా మీరు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్కి ఆర్ ఎనీ డిసెంపవరింగ్ బిలీఫ్కి ఒక ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్ పెట్టి దానికి 4 references మినిమం ఇచ్చిందనుకోండి, దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ కండిషనింగ్ అవర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. సో ఆ విధంగా మనం కీప్ ఆన్ డూయింగ్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ కన్సిస్టెంట్లీ, కంటిన్యూస్లీ టు మేక్ అవర్ disempowering beliefs to empowering beliefs. With that note, this is Giridhar Kumar signing off from today's learnings. Thank you. Be curious to learn more in upcoming videos. Thank you. Bye-bye.